big enough for me to tell which you guys want to prioritize more. So, we'll continue. Starting off with Yoichi. 知ってる？あの噂。Lunchtime? Take a bite of my mediocre sandwich from the cafeteria and engage in mediocre small talks with Yoichi. 公園のベンチに石像が座ってるって。どんな女の子の。お前はほんとそんな話ばっかりだ。別に女の子だから食いついたんじゃないよ。嘘だけど。ほらな、めっちゃくちゃよくできてるらしいよ。今にも動き出しそうなんだってさ。また無駄なことに金かけてんな、うちの市は。なんで市が出てくんの？公園管理してんのは市じゃないの？女の子の石像とか作りそうじゃん、アニメの延長で。そうじゃないっぽいよ。近くに学校あるじゃん。あの偏差値のお高い。ああ、はいはい、区法か。そうそう、区法女学院。そこの制服着てるんだってさ。昨日まではなくて、今朝ね、犬の散歩に公園行ったら座ってたって。それ噂か？食いついたのお前だけだな。別にそんなに話題にはなってないね。女子が話してて、僕が詳しくって。で、その特別話題にもなってない石像が何なんだ？確認したくない？何を？ちゃんとパンツまで作ってあるのか。かける、たまにそういう目するよね。心底呆れてる目だよ、それは。たまにじゃなくて一日に数回はしてると思うんだがな。おかしいよ、かけるは。性欲ないの？ホモなの？バカ野郎、大声でそういうこと言うな。ホモじゃないなら見に行こうよ。すごいらしいから。ほんと生きた人間をそのまま石にしちゃったみたいらしいから、芸術品としてもきっと価値のあるものだって。見に行こうよ。なんでそんな必死なんだよ。芸術品だろうが俺は。それ私も言っていい？は？え？ We're both so shocked to see her cut into our conversation that our eyes go wide. Even all the girls who were eating with Kujo until a moment ago are looking on what? Even all the girls who were eating with Kujo until a moment ago are looking on in shock. 九条さんも見たいの？パンツ。おい。ごめん、冗談。石像見に行くだけだよ。昨日まではなかったんでしょ？そうみたい。だとしたら早朝か深夜に運んだことになるでしょ？ああ、そっか。それって変だなって。公園のモニュメントを市が作ったにしても、設置するならお昼とか迷惑にならない時間にしないかなって。ああ、なるほどな。そう言われてみると確かに。不思議でしょ？確かに不思議だ。かけるも興味出てきた？悔しいけど出てきた。誰かが勝手に置いたってことか？アートだよ、アート。反社会的な。シャッターにスプレーで落書きする、あれと同じノリだよ。アートね。なんだか気になっちゃって不思議だなって。いいよ、僕は。かけるもいいよね。俺はまだ行くって言ってないんだけどな。じゃあいいよ、九条さんと2人で行くよ。それも心配だからついてくよ。3人で行こう。そっちの2人は？ Yoichi invites Kujo's friend along as well. They glanced his way and shook their head, looking dubious. おう、振られちゃった。じゃあ3人でアートってやつを見学しに行きますか。ありがとう。じゃあ放課後に。With a quick bow,
Kujo returns to her seats. びっくりした。僕九条さんとちゃんと話したの初めてかも。ガンガン話しかけてくるタイプなんだね。俺たちが身構えちまってるだけで案外気さくかもな。仲良くなれそう。バカなことするなよ。九条に何かあったらこの町に住めなくなるぞ。そんな大げさな。あ、お父さんコロナに勤めてる。九条の機嫌損ねたら首が飛ぶな。靴でも舐めといた方がいいかな。それ喜ぶのお前だけだろ。ベロッベロに舐めてべちゃべちゃにしたい。苦いとなおよし。何がなおよしだよ。Sigh and bite into my yakisoba sandwich. That was strange. She was oddly scary. Bob could always chalk it up to that overwhelming sense of responsibilities of her. Something's bugging me. Well, probably no big deal. ねえかける、もし僕がやらかしたらかけるも一緒に九条さんの靴なめねえよ。ごめんなさい。お待たせ。Kujo arrives, leading her bike. Me, Yoichi, Kujo. What an odd combination. それじゃあ行こっか。へいへい。公園ってあっちの？そうそう、10分もかからないくらいの。あ、カバンよかったらカゴに。いいの？ありがとう。新見くんも。俺はいいよ。もうぎゅうぎゅうだし。じゃあハンドルにかける？かけるだけにハンドルにかける？はいはい。ダジャレのつもりはなかったんだけど。いや別に謝らんでも。真面目だな九条さん。九条だけに。九条だけに。あんま真剣に考えなくていい。こいつの話は9割適当だから。失礼だな。10割だよ。ほら。僕たちのノリについてこられなくて九条さんが引いてる。お前のな。お前のだけな。Things are a little strange the whole way to the park. Yoichi natters on and I respond half-heartedly. Kujo in contrast doesn't really speak. I don't think Yoichi is right about why she's gone quiet though. She's not having trouble keep up, rather she's in deep thought. Something has her on edge. Could it be that paranormal phenomenon we talked about yesterday? Or maybe she has a clue about the statue. Well, either way, we'll know soon enough. あれかな。Yoichi points as we reach the park. うわ、思った以上に。A realistic statue is sitting on the bench. A statue of a female student. And it is indeed wearing a familiar school uniform. The statue makes her look like a rather charming girl. 苦しそうな顔。だな。It's shockingly detailed, enough that even someone like me who knows nothing about art can tell. But in spite of that, there's no one else checking it out, presumably because of how damn spooky it is. The girl is seated on the bench with a smartphone in her hand. The pose makes it look like she's just here just to take a quick break, but her face seems anguished. The sight of a sweet-looking girl in apparent agony has probably been scaring off anybody curious enough to come check it out. I can almost feel the incredible terror she's experiencing. 考える人ならぬ苦しむ人みたいな。You can look, you can see tears too. That was also me. That's the thing that I noticed when I first played it too. 何の目的でこんなところに。ラボ、じゃねえや、アトリエ？そういうところに飾ればいいのに。
飾れない理由があるのかも。師匠が俺を認めてくれないから世間に認めてもらうぜ。世間を騒がせるのが目的だとしても途方もない労力だなこれ。だよね。どうやって運んだんだろう。自分。世間を騒がせるのが目的だとしても途方もない労力だなこれ。作るのに相当時間かかったんじゃないか。だよね。どうやって運んだんだろう。自分でここまで来たのかな。まあ今にも動き出しそうではあるけれど。っていうかいい匂いしそう。胸とかも柔らかそう。触るなよ。ここまで来たらセクハラの限りは。あれ、どうした？ここ変じゃない？おい、だから触んなって。 Ignore my warning. Yoichi fusses with the statue. Can't believe he's going to cop a feel from the statue. What is this dude's deal? ほら見てよ。爪の部分。 My bad again. ほら見てよ。ここここだけ石じゃないよ。生爪。おいおい、怖いこと言うなよ。でもそれっぽくない？本物の爪を貼り付けたみたい。本物使うなんて趣味悪いってレベルじゃねえぞ。メッセージ性を感じますね。ここに本物の爪を使うことによって。Yoichi brushes the nail and it falls right off. The statue's fingernail just fell off. やべえ。Yoichi whispers after several seconds of silence. Crying out loud. だから触るなって。どうしようやばいかな。やばいよね。怒られる。捕まる。僕捕まっちゃう。知らねえよ。ああ、やっちまった。どうしようボンドでくっつけておけばいいよね。ごまかせるよね。待って。ダメかな。やっぱボンドじゃダメかな。指から。ね。違う。は？ I look at the statue's fingers. You freaking kidding me? 気のせいじゃない。本当に血が出てる。どうして？なんで？石像が出血するなんて。おいおい、待てよ、落ち着けよ。インクだろ？でも血っぽいよ。すごく血っぽいよ。そういう感じの色合いにしたんだろ？落ち着けよ。石像が血を流すはずないんだから。I started to calm the others down while I pick up the fingernail that fell to the ground near the statue's feet. The underside is awfully raw looking, almost like the portion of skin attached. The red drop on it looks like dried blood too. There's fingernail and the blood too. Maybe they threw some of their own and put it in the statue. That'll be insane. My thoughts stop upon hearing Kujo's murmur. 何？ごめんなさい。I'll get it in response to an apology. She doesn't even try answering the question. All her imagination isn't one running wild, connecting this with the paranormal phenomena from before. ねえこれどうしよう。悪質ないたずらだ。こんなの公園に置いとくわけにはいかないよな。警察に連絡した方がいいかも。ああ、そうか。
そうだな、そうするか。やだよ、怖いよ、警察捕まっちゃうよ。ビビりすぎだろ。九条、今日はバイトか？そうね。陽一、ナインボール知ってるよな？はい。九条を送って行ってやってくれ。警察には俺が話をするよ。了解っす。でもこんなつまんないことでバイトに遅れるわけにいかないだろ。いいから任せとけって。ほらほら、九条さん、行きましょう行きましょう。ここは男前のカケルに任せておけばいいから。分かった。じゃああ、終わったら報告がてら店に行く。じゃあ僕はお茶飲みながら待ってるね。行こう、九条さん。The two of them depart. Yoichi with a spring in his step, and Kujo looking unconvinced. はあ。Woohoo! We get our first appearance of Kakiru! I think. Was it the last episode or 2 episodes ago? I don't remember. What? I let out a sigh. Combination of simple annoyance at the situation and first-time jitters about making a police report has got me nervous all around. I backed myself into a corner here, trying to show off in front of Kujo. Bloody fingernail. Statue that bleeds. Well, I can't just walk away from this whole situation. Cut the fingernail on the statue and pull out my phone. My heart is pounding like a madman as I slowly dial 110 on my phone and call the police. They let me off the hook sooner than I was dreading. Honestly, they looked totally put out, like they were just going through the motion trying to get out of there. Eventually, I made my way to the cafe, arriving as the sun was setting. Slightly exhausted, I opened the door and entered. いらっしゃいませ。 Kujo calls out instantly, a practiced reaction. Once she realizes it's me, however, a hint of concern touches her businesslike expression. 大丈夫だった？学校と連絡先聞かれて終わったよ。陽一は？あっちに窓際の席。I traced Kujo's eyes to discover Yoichi waving me down. I resettled my bag on my shoulder and head over to the table. 早かったね。まあな。Once I set down my bag and take a seat, Kujo comes over with a glass of water. ご注文はお決まりですか？じゃあコーラください。かしこまりました。少々お待ちください。She gives a bow before going to the kitchen. We talked a lot more now, but the distance between us hasn't really changed, I guess. いいね、バイト中の九条さん。コスプレとは違う可愛さがあるよね。まあ雰囲気変わるよな、学校にいる時と。で、どうなった？僕逮捕される？爪を吐いちまったのは俺ってことにしておいたよ。かける！君はなんていい男なんだ。結婚して。やだよ、説明がめんどくさかったしな。僕たちも一緒にいたって言わなかったの？そこは正直に言ったけど、友達といてバイトがあるから俺だけ残ったって。追及されなかった？共犯は誰だって。別に警察もめんどくさそうに来てたしな。交番にいそうな制服の警官が2人。結局ただのいたずらだったの？さあ、ただ爪と血を見た瞬間はちょっと目の色変えてたな。名前とかいろいろ聞かれて、もう帰れってさ。待ってた時間の方が長かったよ。
せっかく通報したのに塩対応だね。まあ親切にされても困るけどな。ただ俺があの石像を置いたみたいな反応をされたのはちょっと腑に落ちなかったな。石像の制服ってさ、やっぱあの子のと一緒だよね。あの子？ほら。 He jerks his chin a little, urging me to look behind me. Sitting at the table near the entrance is a short-haired girl wearing a Kujo Girls Academy uniform, just like the statue. I watch as she calmly digs her spoon into her dessert and takes a bite. パフェクイーンか。はい。常連だよ。たまに見るんだ。いっつもパフェ食ってるから勝手にあだ名つけた。へえ。かわいいなあの子。お、頑張ってこい。へえ。かわいいなあの子。声かけてみよっかな。ごめん、そんな勇気ない。だと思ったよ。お待たせしました。She silently places the soda and straw on the table. Normally this would be where Kujo will offer a bow and walk away, but instead she holds the tray to her chest and stands there for a moment. 新見くん、ん？リングってやってる？ああ、やってる一応。よかったらこれ私の ID。 バイト終わった後にお話できないかな。警察とのやりとり詳しく教えてもらいたくて。いいけど別に大したこと話してないぞ。それでもいいの。ちょっとでもいいから知りたくて。バイト上がり何時？今日は8時まで。じゃあ9時くらいに連絡する。ありがとう。お手数をおかけします。She gives me a deep bow by way of thanks and goes off to greet a customer who entered the cafe. Oh shit. I just got a girl's number. 見せてよ。やだよ。見せてよ。やだ。見せろ。やだって。Carefully tuck the note away in my pocket so that Yoichi doesn't steal it from me. あ、くそ。見せてよ。僕も九条さんとリングでお話ししたい。ああ、うめ。女の子に ID もらった後のコーラはうめえわ。くっそー。ちくしょー。Ignoring Yoichi's bitter tears, I wet my whistle with some sweet cola. A hair clip that follows you around, a statue that bleeds. All this occult stuff is kind of freaky, but it's also helping Kujo and me grow closer. I've got mixed feelings about the whole thing. Honestly, it's enough for me to make it. It's enough to make me have the idiotic thought. Gee, I sure do hope something else happens. ねえ、かける。最初の2文字教えて。1文字。コーラうめ。くっそー。どうした？クイーンに睨まれた。大声で騒ぐからだ。だってかけるが九条さんの ID 教えてくれないから。コーラおかわりしよっかな。I kill some time with Yoichi, eat dinner while I'm at it, and when I'm done, I head back home. I boot up my computer, waiting for a familiar startup sound. 待ってたのに何寄り道してんだよ、ニーヤのバカOh boy. But I am instead greeted by a delightful new recording. I immediately go to the settings and revert it. This virus I picked up seems awfully persistent. Might be a good idea to change the locks on my place. I'm actually not joking. I began looking up locksmiths online. One thing leads to another, and I end up surfing the web for a while.
It's 5 till 9. I step away from my computer and fidget with my phone. Send a message at exactly 9 would probably be coming on too strong, or at least be a little off-putting. Fretting about this is stressing me out. I end up sending the message at 9:03. I don't know why I was saying setting instead of sending. Maybe Kujo has been waiting this whole time since I get a reply right away. Thank you very much for the message. It's me, Kujo. It's a modest, reserved, somewhat formal message. However, I'm antisocial and hardly have any friends who are girls. Nah, who am I trying to fool? I don't have a single one. At any rate, even a tepid conversation with a girl is the thing of joy to me. I'm grinning like an idiot. I must never let Sora or Ryoichi see me like this. Trying to keep my enthusiasm in check, I did my best to prepare a cool and composed reply. What do you want to talk about? I reply. Not even a minute later, Kujo zips back a reply. How did the authorities react? The authorities? Yikes. Talk about stuffy. It's one to be a little uptight in person, but even on a chat app. I try not to pay it any mind, refocusing myself, and tell her the same thing I told Yoichi. I detoured by the park on the way back home, but the statue was no longer there. 回収されたのか。 I type what I mutter as is in reply. It would appear so. Perhaps the police investigation will shed some light. どうだろうな。子供が泣くレベルのいたずらだったし、犯人は見つかってほしいと思うけど。This is just a hypothesis, but it's possible that that statue was actually once a human being. Mm-hmm. She says it like just a hypothesis, but the message seems strangely confident. Slightly at a loss as to how I should answer her. I sit there with my finger hovering over the screen. If that girl had once been an actual person, how could a person turn to a stone statue? Like encasing them in cement? That'll make this some bizarro murder case. That's what's going on. There will be a huge uproar. It will also mean Shiro Mitsugawa's name will get dragged through the budget again. It's kind of a bummer. But that's not the kind of tongue-in-cheek response Kujo is likely after. I guess she really is into all that occult stuff, huh? I never really bought into it. What? I never really bought into it much myself. I'm sorry. I was only joking. Perhaps sensing the bewilderment behind my hesitance to respond, Kujo follows up with that. A little flustered by her apology, I tried to give a non-committal reply. You know, a lot of strange things has been going down lately. I tried turning the conversation to that hair clip, but maybe she realized that talking about the occult isn't going to help the conversation along, since she sent me back another curt message. I'm fine, thank you. We exchanged some
chit-chat until Kujo wishes me good night, signaling an end to our talk. I put my phone on sleep mode, set it next to my computer, and sprawled out on my bed when something catches my eyes. That mysterious plushie. That reminds me, I never checked with Sora whether this was hers. I reached out and grabbed it by its. I reached out and grabbed it by its torso? Head? Anyway, I grabbed it and pulled it all over. It's oddly heavy, unsettling warm too. Maybe, like the stone statue, this thing's inside are also alive. Try filling with the zipper running down the length of its head. It doesn't budge, just for decoration. I muttered to myself, sitting down the plushie and getting to my feet. We had a huge earthquake, broken sacred relic, cursed hair cliff, now a human petrification. Afraid to see what happened next. Scratching the back of my head, I make my way to the bath. Well, as you can tell. Well, as you can tell, each episode ends on a day. Or basically a chapter, which most visual novel uses the chapter system, or some literally just makes one day for the visual novel as a chapter of its own. So I'll just let you guys know. But I will see you when I'll see you, and you'll see me when you watch me. And as always, you have a good night and a good morning. And a good afternoon, I guess.